ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Telecommunications. We manage and negotiate and represent 1.4 million apartment units. ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। Definitely many examples in the community of harassment and of ill treatment. My personal experience has been one of a competitive advantage during the tournament. Organizations लगातार कोशिश कर रही हैं कि ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। जो भी काम हो रहे हैं from all of those organizations, and I'm familiar with them and support them. They're doing excellent work. Organizations ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। I think it's a collective responsibility. It's not something that we can hold half a dozen people and a couple of dozen volunteers responsible for. This is Sikh High. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। So we're in telecommunications. ਜੀ। And we've been in this business for about 12 years. Okay. And we manage and negotiate and represent about 1.4 million apartment units. Wow. Okay. And take care of their telecommunication needs across the United States. United States ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ? US ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। US ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਕਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ 1960s ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ PhD ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ। ਐਂਡ we have I was born in New Zealand and then went to high school here and have been here for about 25 years now. ਜੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ US ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 25 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਜੀ। ਸੋ ਬਟ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ? ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, I had a very fortunate experience going to school here. ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ I was just the only turban Sikh, but the experience was positive. Okay. And had a great circle of friends and enjoyed the academics and all the extracurricular activities. ਸਕੂਲਿੰਗ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਤੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। So everyone has their own individual experience. Ji. Right? So we can only share with the community our personal experiences. And mine's been very positive throughout my schooling. And beyond that, in business, I think the turban has been a point of distinction. And I'll go so far to say as a competitive advantage.
because people always remember the turban Sikh. You can go to a conference. I go to a conference with 7,000 people. You can't remember even 500 of those names and faces. Right? But they will always remember you. They always come to you. Because this is the because you have the stuff. Yeah. And so if you are able to channelize that, there are definitely many examples in the community of harassment and of ill treatment. My personal experience has been one of a competitive advantage wearing a turban. जी, पर ਅੱਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जो भी काम हो रहे हैं from all of those organizations, and I'm familiar with them and support them. They're doing excellent work. Okay. And tremendous efforts being put forward by them. Ji. But it's also necessary to take individual responsibility and be individually accountable towards supporting those efforts. People sitting in New York and California cannot advocate for us locally all by themselves. It requires local involvement and local responsibility, getting involved with the city that we live in, getting involved with local politics and politicians, and creating awareness in our own way. So here in San Antonio, for example, one of the efforts that I have led as part of the community is to create awareness with the general population. The San Antonio community has a basketball team, the Spurs team, and we have a Sikh Heritage Night. So there's 30,000-40,000 folks in the arena, and they see Sikhs singing the national anthem of the United States, holding the flag, performing Bhangra, and they see, that we have some of the shared values that Americans have. And so raising awareness is not just the responsibility of these non-profit organizations. It's individual and collective community level engagement and involvement that's necessary. So लगता है कि कुछ non-profit organizations की तुसी गल कर रहे हो, लेकिन कुछ organizations सिर्फ अपनी अपना नाम चमकाने लिए काम कर रही हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभानी चाहिए है, लेकिन आज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह नहीं निभाई जा रही। Because these non-profit organizations have a handful of employees and expand their reach by a number of volunteers. They can only do so much. There needs to be community activism and awareness created at the community level in each city that we live in. So I think it's a collective responsibility. It's not something that we can hold half a dozen people and a couple of dozen volunteers responsible for. USA, they're doing great work. Each one of them is doing great work. But it's also a collective responsibility for us to make this a more educated nation, a nation that recognizes the Sikh turban and the Sikh values and respects it. And many of our core values, integrity, freedom, equality. If you look at the United States Constitution and the national anthem, they have the same values. Certainly, right? But so if they were to understand that and get educated that we have so many shared values, that's good for us as a community. It's good for our children to thrive in, and it's, I think, a collective responsibility, not just the responsibility of a handful of non-profits. It's every parent's responsibility to go to their child's elementary school, their primary school, as we say in India, their intermediate school or their middle school and their high school, and talk about the faith and the values, and it's a grassroots effort that's required. But कितने कितने parents ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ
ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? No, I think in the last decade especially, there's been a lot more activism and a lot more community engagement by Sikhs, both in the organized community way and, you know, by individual efforts as well. So, you know, in this community, we have great relationships with the last 3 mayors and all the city officials. From the superintendent of police to the local politicians to the representatives that represent us at the state and at the Congress level to presidential candidates. We held a fundraiser for a presidential candidate at our home, you know, in the last election cycle. True. And so I think that's what's necessary. That if you want to create awareness for your community, one has to take a step forward. And be visible and be relevant and get involved. It's absolutely necessary. ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ? I think you have to look at it from the historical context of the Sikhs that have migrated here to the US. And if you look at most of the migration has happened in the last 20 to 40 years in this country. And the focus of the first generation immigrant has been to establish themselves professionally and in business and to find the best opportunities given their socioeconomic capacity to educate their children and give them the best future they could give. And that's been the focus. Almost singularly, regardless of their circumstance and where they came from and their level of education and their level of financial capacity, as they developed those things for themselves and got established, that was their focus. Okay. Now you're seeing over a 40-year period, okay, their children having a lot of that base and being able to give time and focus to politics, to quality of life, and to these issues that you're bringing up. Okay. And I'm very certain that you'll see in the next 10 years a lot more Sikhs, both first and as particularly second generation, that follow this path. And they're already being groomed. They're already, you know, this historical, you know, doctor, engineer, computer scientist, these 3-track professions. There's massive expansion and diversification of what Sikhs are studying now, from the humanities to the arts to politics to religion. And you're seeing the younger generation come up with the requisite skills and with the enough socioeconomic capacity where they don't have to worry about what our parents' generation had to worry about, you know, which is really putting food on the table and repatriating money back to India and bringing family and extended family here and getting them settled. Their struggles and their focus were different. All right. My father's focus was, how do I get as many of my siblings to this country and get them started with jobs and cars and homes and higher education? That was his entire life's focus. All right. Now, this next generation, they're more interested in how can we be
engaged politically in the community. So time to lagega, obviously. And so it takes a generation. And the benefit in the Canadian community is they've had an extra couple of generations. They've been there since the turn of the century. Mm-hmm. And you're going to see here in the US over the next generation a lot more political activism and a lot more Sikhs in that arena. I'm pretty confident of it. Okay. मैं अपने दर्शकों को ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ सरदार गुरपाल सिंह जी एक बहुत ही सेंट एंटोनियो ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਰਮਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਾਡੇ Gurdwara which there's a tremendous focus on youth education and on youth education, that means Gurmat education? Gurmat education, history and Shabad Kirtan. Ji. That's very important that our youth are exposed to that and learn that. Mm-hmm. And really understanding our cultural values. Mm-hmm. Okay. That's our blessing, and frankly, that's our competitive advantage in this country and around the world. And then there's also a component of community outreach where we are looking in terms of developing connections with the broader faith-based communities, interfaith outreach, and the local leadership. And the third stool of this is just seva and giving back to the community and doing events like with the local food bank and with other non-profits and just serving the underprivileged. That's the third focus of our Gurdwara. पर आजकल तो लगता है कि गुरुद्वारियां ते बेतहा पैसा खर्च किया जा रहा है इमारतां बड़ियां खड़ियां जा रही हैं बट किते न किते एजुकेशन की कमी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है क्योंकि जिस चीज़ से फोकस देना चाहिए है गुरुद्वारा से उस चीज़ से फोकस थोड़ा जा हुण हटता जा रहा है So that's been a main focus of Sikh Dharamsal and of our Gurdwara. नहीं मैं एक गुरुद्वारे की गल नहीं कर रहा बहुत सारे गुरुद्वारे इनमें शामिल हैं Yes, I think broadly speaking that's most required. Okay. And education both of our youth and utilizing the Gurdwara as a platform to create awareness in the broader community of who we are, what our values are, and what we stand for are two very important components of the Gurdwara. Absolutely important. I would say critical. Because as a Sikh, we can pray anywhere. We can pray from our homes. We can pray from anywhere. And it's lovely to have the Sangat and the fellowship of Gurdwara. But for our children and just for our prominence in the community, utilizing the Gurdwaras for awareness and outreach and education, not just of our own youth, but of the broader community, absolutely critical functions. And there's always room for improvement in that area. बिल्कुल ठीक है जेकर हुण आइए यूथ वाल तो यूथ पंजाब तो या होना कंट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा अमेरिका कैनेडा विच आके वसना चाह रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि इत्थे डॉलर्स की चमक जिहड़ी है बहुत ज़्यादा है इस विच कितनी सच्चाई है कि इत्थे वाकई डॉलर्स ज़्यादा मिलते हैं या मेहनत तो करनी पेगी It's a great question and I think the answer to that is really it's a combination of being excellent and picking something to be excellent in that one area and of hard work. Okay. And when you go back and look at a number of the families that I know around the country that have been successful, in many cases, it comes down to one of two things. I would say STEM education, where they've done something in science or engineering or medicine or technology. One of those areas. If you go back and trace the lineage of many of the families. Education की गल कर रहे हो, ऐसे जिहड़े बच्चे साडे आ रहे ने
ਲੈਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Perhaps that's your experience in traveling around the country. You know, when I look at the Sangat here and the youth here, almost without exception, they're going for higher education. And, you know, life in this country is tough if you don't have a recognized and qualified higher education degree. You have to work 80, 100 hours a week to have some real income earning potential. And if you're working that hard, you can't really enjoy your fruits of your labor. Obviously. Right? So education is absolutely critical, unless you're fortunate enough to inherit the wealth. Okay? True. And maybe some of the future generation that are growing up will be in that position. That's not the position that our parents found themselves in when they came, nor we found ourselves in, right? We are all having to work and be diligent, and without education, this country is a tough place to survive, to have a good quality of life. जी बिल्कुल। You know? एक आखिरी क्वेश्चन ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਟਿਪੀਕਲ ਅਮਰੀਕਨਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Very cordial relationship with our employees, and they're very respectful, and they understand over time. They get to understand us and our values, and we get our families together with them and build friendships and relationships with them. It's a pleasure, you know. Our job as bosses to interview and select and hire people with similar values. And once you find the right value system, then it really doesn't matter what their background or what their culture is. You know, in this small company, we have people from African American background, Hispanic background, Korean, German, and you know, really all over the world. But I have never seen that to be a challenge. क्या बात है। और ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।